berego dipela go tlhelele le itemogela dipalo tsa go nna yana palo ya ha o e lebelela palo ya masome ya marataro le bosupa mo lekgolong gore 67% ya bomme ba lehatshe leno ba e leng gore go ya ka dipego 67% yo ke bomme ba e leng gore ba setse ba kile ba itemogela kgokgontsho ya bong ke gore mo botshelong ba gagwe go gongwe o setse a kile a itemogela kgokgontsho ya bong la go ntse jalo puso ya lehatshe leno tota ya tsiboga supile ha itsibogela seemo se go na ga banka ngwa mengwe melao le melawana tota e le gore itebagantse le dikgang tsa kgogontsho ke buana ke akaretsa go tla ka mananeo a itebagantseng le go lwantsha kgogontsho go akarediwa go simodisiwa ga lekana la sepodisi le kana la sepodisi le leng gore lone le itebagantse hela le kgogontsho mmogo le ya bana le bomme tota ga mmogo le tsotlhe tsengwe tse di sa dirwa ke bua ka mo lehatsheng leno moemedi yo tswang kwa lekaneng la bomme la party ya Botswana People's Party me Sesame Tombale o nahano le ronahano go a tlhatlhela pina tota puo e le go lebella gore tota boeteledipele ba sepolotiki bo ka nna le seabe sefe mo go lwantsheng kgogontsho e kana mo lehatsheng leno me Sesame Tombale tla ke tsena me nako e ke go amogele ke tumela nako ya gago ke be ke go dumedisa mma ke a leboga dumela mme ke dumedisa gape le Batswana kwa lapeng emma re bua lona yana wole mongwe wa ba na le karolo mo dikganyeng tsa sepolotiki manamisa mago ko partyng ya People's Party a ke simolola ga gore go ya ka tebego ya gago ya matlho boeteledipele ba sepolotiki kana ke bona boeteledipele ba lehatshe go gongwe ga ba henya di-crop a mme go ya ka tebo ya gago ya matlho sepolotiki ka go harologana ga diphathi tsa rona se dira go lekane tota go itebaganya le dikgantse kana ke eng seo se lemogang se dirwa ke sepolotiki go itebaganya le kgang ya kgogontsho melao so sa ntlha e dirwang ke mapolotiki ke yone e tsamaisang lehatshe. In my experience or what I've seen happening is that there's been an agency as far as matters of gender-based violence are concerned ga di debate-wa ko parlamenteng ga go peswa melao. For example, yo ntse mo bua ka yone ya gore go dirilwe le kana la sepodisi le baganeng le bomme le bana. Go tswa ga sa bobedi ke gore ke lemogile gore mapolotiki ba dira di awareness campaigns. They do gender-based violence awareness campaigns. So that is also helpful. However, gender-based violence is not something that we can get rid of overnight. It's going to take time. And although the politicians should take the lead, civil society, churches, and us as human beings and families also should be involved. Mo teng ga diphathi tsa sepolotiki gongwe o tla kgona go lebagana le ya gago e le nosi yone hela ka bo yone mekgatlho a yone mo go yone ya la tlhogo kana ya itlhokomela gore se ka wela mo lemeneng la kgogontsho ya bong kana go na le a go gongwe ha ile gore santse go tlhoka go baakangwe mo teng ga tsone diphathi ka botsone a ke re diphathi ga di bua ka bomme malatsi otlhe bontsi ja nako ke empowerment ke gore a bomme ba imeng ha ba mmogo ba inafo a ba ka etela pele lehatsi. However, the problem with focusing on empowerment ke gore re lebala dilo tsa malatsi otlhe tsa day to day. Bomme ba mapolitiki ba lesego o bomme ba mapolitiki ba ba leng active in politics are very lucky because bone they have a voice. So go dingalo thata gore o ka tshwara gender-based violence in political parties. However, political parties should play a role in now trying to help the entire nation in fighting gender-based violence. So go na le gone mo gore enya mo teng re ipaakantse mme ga go a lekana. Go sentse gore re tswelele gape jaanong re leke go baakanya konte. Okay. Ha re bua ka kgang yone ya empowerment gongwe ha motswana o mosedi msetsa gore nya di boeteledipele jwa sepolotiki bo lebagane tota kana bo itebaganya le kgang tsa go tsholetsa seemo sa bomme ka e leng empowerment ka gore wena o nyalana empowerment le seemo se sa kgogontsho di kgona gore di tsamaelane di kgona gore di tsamaelane ka gore so sa ntha so batang go se dira ke go ruta ngwana mo setsana gore wa kgona ga mme o mongwe a eme kwa le moeteledipele le minister of trade for example o ra ngwana wa motswana wa mosetsana gore wa kgona and ga gona sepe se re raka se go dirang se se ta go paledisang sa bobedi ke gore ga re ntse re tsenya bomme mo boeteledipeleng
ke bone yaanong ba tlang ka melao e botoka ya go ka protecta bana le basadi jaaka bone ga re tsenya I'm going to give an example of maybe the UDC can I is it okay ga re tsenya bo mme ga go kwala di manifesto ke bone ba tang ka idea tsa gore a re creating ditiro kana yaanong creating jobs is in itself is getting rid of poverty and getting rid of poverty means now we are fighting gender based violence because kana go nteng hela yone gender based violence e khoswa ke di inequality in its nature it's based on the inequality of the other gender. So ga bo mme ba ntse ba empoweriwa ba tsena ba thusa go aga melao le go thusa go tla ka di policy le go kala di manifesto se re se dirang ke gore we are including women and kids in the policy frameworks and once you do that I think wa boya no tlhahetso o re le thakolo antsha gender based violence. Okay. Ke ditogamano tsa makgotla a sepolotiki go ya go tswa go godimo go eleng botsamaisi jwa one hela mme bone bo mme yaanong ka bo bone o ka tshwaela o reng ka go ema ka dinao kana go ikita ka thupana ga bone gore kganye re ha e rarabolelwa bo mme ka ba hela ile ba tswa setlhabelo most of the time a me le bone ba samagane le yone go nna bontlhabongwe ja dikarabo kana bontlhabongwe ja tharabollo ke boela ka participation ya bomme. Yes, I agree. We're still talking about political leaders. Ke tilo go bua ka mme bogolo ka Nwenju ke ene ka parlamente ya 2014 she's the one who put the motion ya gore go dirwe sex offense register. So ke go sengwe se se dirilweng ke mme a le ka go buelela ba mme ba bangwe ba ba kwente kana le bana go na le the Domestic Violence Act le yone it was tabled by a woman in parliament a few years ago. So ba le ka mme ka ta gore re maybe we should discuss what we expect. I think it's a bit unfair gore re ka re bo mme ba ba iteletseng pele bone jaanong ba focus hela mo go gender and violence mo go tsa bo mme hela gone mo le gone ke gone mo go dirang gore bana ba Botswana ba bo mme ba kwa lapeng ba itshoge ka gore o ka re jaanong ra re mme ke ene hela a tshwanetseng go lwantsha gender based violence mme le bo rre ba teng o tshwanetse gore potso ya teng e nne gore a ba etele dipele ba rona ba khona. Okay. Nyama ne ke sa tsene wena ga don tota e ne le tse di diragala ka kwano ha re boela go re tswa mo go ba ile gore ke ba etedi pele ba sepolotiki ha re bua ka mme hela le teng a le mo teng ga le khotla la sepolotiki a le ba bona ba tsiboga bo mme ba tsiboga dikgantse kana ba nna ile ba letetse ba sala morago ba latedi more followers than leaders in these issues. Politics in general have been made to look like women are followers than they are leaders. Mme hela go pheleletsong ka ba maruri bo mme ke bone ba iteletseng pele re ba bona ba tsiboga ka gore ga o dira di awareness campaign they come re bona ba tsiboga ka gore ba eteletse pele di women's league and women's league na le go eta di itebaganya le tsone di kgantsa bo gender based violence le gone go ithaopa jalo. Okay. Me ga go ha le bagana le mathata a tshwana se se aneng go nna sebe sa phirena ditsompelo gore makgotla a sepolotiki kana go ngwe lona ko People's Party le itshetletse go le kae go ka ira tsotlhe tsene gore la di eletsa go ka itebaganya le sema sa go nna jana di re jwa se magadio not just in political organizations ga gona di resources tsa go lwantsha gender based violence in this country, which is why we need help, which is why we should bring the business sector on board, we should bring civil organizations on board, and the only way we can do it is if we do it together. Ditsompelo le tsone ke tsone tse di tlang dira gore e nne o ka re ntwa e re yelwang ga re dire progress mo go yone because ga diyo mme ga re kopane mmo gore le mapolotiki re kopane le ba di business le ba di kereke gongwe a ke re gate morotwa e se ga o ile. Okay, a go re se di mo se gone go e re ra kgwebo kana makgwebo masemausu re tsenga a le go gae ha ka batsa gore okay ditsompelo re raeng ga se re go buiwa ka puo ya molomo hela gone mme go tlhokagana leng di dirisiwa ditsompelo tsene gore di ka thusa mo ntweng kgatlhanong re diraeng hela maitekong se le gore se tlhoka go thuswa yalo ka bo madi ka ba ditsompelo jalo jalo. Selo sa ntlha ya ka ke ne ke bua kgantele ne ke re gender based violence thata e godisiwa ke le thoko ke poverty. So sa ntlha se tshwanetse gore se dire ke gore re make sure gore re ntsha bo mme mo lehumeng. Ditsompelo tse re ka di dirisa la ntlha go dira economic empowerment to gender based violence survivors re ba ruta
di-skills di ka ba tsamaisa mo botshelong so they don't have to go back. Sa bobedi re tlhokana le ditswempelo gore re dire di-sheltera or rescue shelters. Sa boraro ditswempelo di a tlhokagala gore re kgone go dira tsone di-awareness campaign tse ke ntseng ke bua ka tsone. Sa bohelelo tse re se tlhokelang ditswempelo ke gore gongwe re tle re kgone le rona re influence the speeding up the process of prosecution jalo 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 jalo. So ntwa ye mmae e tlhoka ditswempelo thata ga le buisana le batswana ka karetso ka gore ke dumela gore mekgatlho ya sepolotiki ga e itebaganya le bao ba setseng ba le mo mokgatlhong wa lona hela mme itebagantse le go etela pele lehatshe ke dumela ke re le tsamaya le ntse le ngoka sa ntlha boloko ga le makgotla a sepolotiki ge mme ha mo puisanong le batswana ba tle ba re dikgandi mo bathong mo puisanong le batswana modi wa bothata bo keng hela ke tlhalosa le gore ha re bua ka boeteledipele ba sepolotiki boeteledipele ba sepolotiki ba lehatshe leno bo netehaditse thitibalo boeteledipele ba sepolotiki bo kgona gore bo retelelwe ke seo ko mahatsheng a mangwe go nne dikgoberego go nne dintwa go nne dipolao tsa batho ja rona boeteledipele ja sepolotiki bo kgonne thitibalo hela mme go na le makgwerea mo tšhabeng gore re peaceful mme go se peaceful mo lapeng re le tšhaba ha le ntse le buisana le batho dikgandi le mo bathong bothata keng thata bothata ja gender-based violence bo gone ko moding ko buang ka gone bo kwa lapeng it is mostly cultural and societal norms tse di dirang gore re be re helela re ikitlhela re lega ra te re bue re gongwe re gagamatse molao ga o ka o gagamatsa ga go thuse sepe ha o sa address kgang ko moding ko e tswang teng kwa lapeng because you can make difficult and tough laws but they mean nothing if the culture of a person does not allow her or him to go report go na le religion gape mma re na le tumelo tse re tshelang ka tsone le tsone they play a role in gender-based violence because se motho a se ithutang ko baebeleng ya gagwe le ha o ka dira molao ka constitution ya Botswana go montsha ko gore a tare ga gore mo go phoso tumelo e bokete that is where the problem is. The problem with us is not political leadership as far as gender-based violence is concerned. It's also not education. It's mostly societal norms, it's mostly religious norms, it's how we raise our children and how we were raised. Re a pele mme ga re gatela pele ka re lemoga gore political leadership re bontsha ha ena le kgatlhego ka gongwe go ta ka melao le e punishang bao ba leng gore ba dirisa bana botlhatswa re bone gagamadiwa moragonyana ha le storopa se gagamadiwa re bona jalo gormente a nolohasa go ka tsibogela dikgang tse jaaka bo child friendly police services hela mme go apere ha ntse re lemoga bothata bo le mo teng ga rona kgakollo ke go a kopele gore mme ge yaanong ga re le ka gore ga re ke ra itlhoboga re se re nyelele dikgato kana dikgakololo kana di-program mananeo tse e leng gore re ka dikgakolola ke go ka tweng selo sa ntlha se re tshwanetse gore re se dire ke gore re ikamogele seemo se re leng mo go sone ga re bala dipalo worldwide di bua gore we are number 1 the leading country in femicide mo go rang gore re tsaya ke rena ba re emeng ko pele mo dikganyeng tsa go bolaya bomme tshwanetse re amogele gore re gore we look sophisticated re dira dilo ka tsamaiso mme ko pheleletsong re jaanong re tswa jang a re simolole pele sa ntlha ka gore mapolotiki ba na le responsibility to the people who voted them and they're doing that responsibility ba tshwanetse ba gagamatse melao ba tshwanetse ba dire enhance law enforcement ba tshwanetse ba dire di-campaign awareness campaign mme jaanong Batswana bone they have a bigger role because we are not going to finish gender-based violence by just reporting it. The key is in prevention. Tshwanetse re simolole go ruta bana kwa lapeng ha o ruta ngwana go mosimane go na le ka tikibika gone ke tsega gore na ga ke godane ke toa go te mosadi ga nne jalo ngwana mosimane ga a lele ga o ruta bana kwa lapeng dilo tse ba di rutang ba santse ba le banyane way before they are in school because that is the problem ga go tsile gore paledisa gore re ka ga setšhaba se se siameng
re rutwa gore ngwana mosimane ke ena a tshwanetseng gore a tseye taolo mo lapeng lentswe go lela sethako go lela sa gagwe ene ba rutwa ba le banyenyane. So the only way that we only stand a chance if we go back to our roots, if we try re ntshe maybe re simolola ka yone parenting ya rona re tswe mo dilong tsa bogologolo re bolelele bana gore Bible ke Bible is your religion but it does not make you who you are. Re ntshe mowa o mo baneng. The problem is at home. Ga ke ka tlhoka go bua mathata a kwa lapeng. Okay. Tla ke go leboga gone ha me Tombale ke lebogele nako ya gago gongwe ha o arogana le makgotla a mangwe a sepolotiki molaetsa o ka o tlogela le bone gore o ka ba tlogela gore sa rona sa bekeng re di party tsa sepolotiki. As political parties, we play a very huge role in the ending of gender-based violence because we, first of all, cannot continue to exist as this is not a problem. Ga re kwala di manifesto ga se gantsi re bua ka yone gender-based violence. Ga re dira di leadership forum ga se gantsi re bua ka gender-based violence, re bua ka go etella pele batho mme batho ba re batlang go ba etella pele ba mo mathateng a re buang ka one. So re tshwanetse re simololle re change ka gare ga tanka teng re itse gore re na le seemo ene seemo se se urgent go simololle hela go simololle gore o ka se ke o bui o sa bua ka sone because the voters that are voting for you are in trouble. Right. Botswana are in trouble. Re tshwanetse re baakanye di-policy tsa rona re ipaakanye ga ke re mapolotiki a ka rwala responsibility a le nosi mme ke ne ke re ke lemogile gore mapolotiki ba na le influence go gaisa mongwe le mongwe mo lehatsheng so maybe we should start leading with that and that should be our message. Okay. Ke go lebogele. Ke lebogela me Sesame Tombale tswa go bona misa mahokonjwa party ya Botswana People's Party re ne re nopola yalo ele sekai kana sekao sa di party tsa sepolotiki go buisana le sepolotiki gore sepolotiki se tsiboga ka mokgontseng jang kana sepolotiki ka sa be le karolo e ba ka idirang keng mo nteng ya moruthuta ele hatseleno le mekamekane le yone le hatsela leno le tsweletse ka go itemogela dipalo tse di go godimo tsa kgontsho ya bong ile so se leng gore go se ka makatsa ka gore go le gantsi re bona go kgontsho ya bong e keketse ko mahatsheng a le gore go na le bontwa go na le bo dikgoberego la rona mme le sa nna jalo ka sepolotiki se netehaditse thitibalo hela mme teng ga malapa a rona ga go a tsoga. We cannot ignore the growing pressures of our wildlife faces due to the factors such as climate change and rapid population growth, amongst others. These challenges necessitate stronger, more accessible legal frameworks to guide sustainable wildlife management